So the writing passage ده دولت real ACT tests. ده بيجي من امتحانات ال ACT. You're doing well. Okay, so it's only wrong عشان بيقول لي آخر ستة أو سبعة ما حلتهاش. بس أول سبعة جبتيها صح، آخر سبعة ما حلتهمش. ممكن تقولي لي ليه؟ انا حليتهم. حلتيهم؟ آه. لأنها اتقطع؟ لا. اوكي. اما جه طلع لك درجة، طلع لك درجة ايه؟ تهيألي طلع لي الفويتي برضه، بس انا مش عارفة ايه المشكلة. okay, so I'll make sure. اما يحصل زي حاجة زي كده وتيجي تريفيو الإجابات وتشوفي ده فاضي أو ده لونه أحمر، قولي لي، عشان أنا محتاج الإكزاكت مومنت بيحصل كده عشان أقدر أحددها في الكود. ماشي. اوكي. so يا ريت تعملي كده معايا. شكرا يا مس جنى. عبد الرحمن 80%. اوكي. انا عايزاكم تتعودوا على الباترنز. انا عايزاكم تتعودوا على الباترنز. انا عايزاكم تتعودوا على الباترنز. الميزه في الاي سي تي غير باقي الامتحانات في patterns في التست، في patterns في التست. انا عايزاكم تتعودوا على patterns. This is weird. عبد الرحمن بيقول لي 40% بس انت جايب كلهم صح. ف interesting situation. I'm going to talk to my developer here. Mrs. جنة، هل فهمتي ال transitional questions والشرح بتاعتها ولا انتي محتاجة review على شوية الأسئلة دولت؟ لا، فاهماهم. اوكي، so شفتي ال explanation وكانت واضح بالنسبة لك؟ يس. Thank you. So good job here, جنة عبد الرحمن. إما hot إما so excellent excellent excellent. Okay. نصنا آخر واحدة. Okay. Okay. Cool 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 cool. Alright, أول حاجة هنعملها النهاردة we are going to review decent job في الهومورك يا شباب. decent job في الهومورك. we're going to review test 17 reading test. أنا عايزاكم تفتحوا الامتحان عندكم. عايزاكم تفتحوا الامتحان عندكم. فاكرين تفتحوا الامتحان ازاي؟ Welcome Mrs. Maurice. I hope you're doing fine. We're going to review test 17. احنا شفنا الهومورك يا ماريز وشفنا الدرجات.
عشان تطلعوا النتيجة بتاعتكم بتخشوا على test reports، بتخشوا على test reports، و under test reports هيطلع لكم الامتحانات كلهم اللي انتوا حلتوها. اوكي، واي وقت عايزين تشوفوا درجات الهومورك practice scores موجودة هنا. Today we're reviewing test 17. برضو لو دخلتوا هنا I think هيدخلكوا، مش عارف هيقول لكم buy now ولا لا. لو قال لكم buy now قولوا لي. Yeah, all you have to do is try again. Let's begin reviewing. لو الوقت سمح there will be a mock test English if time allows it. If time allows it. Just keep this in mind today. Abdurrahman, you made on this test فينك يا عبدو؟ هو ليه أنا مش شايف اسمك؟ أدهم، هنا، جنى، مريز، أحمد، أسامة. Oh, it's the English test. I'm being so slow. In my heart, in my mind, I say it again. Do, 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 do. Okay, Maurice, you made it 32%. Jannah, you made it 30%. Abdurrahman, you made 60%. عايزين 80% يا عبد الرحمن. لا عرفت توصل 80% هتجيب في حدود 27. Okay. So let's begin my passage number one. جنى، انت جبت لي 30% ليه؟ كان السرعة كان مشكلة؟ مش عارفة، قريت وبعدين بعد ما قريت حسيت ان انا مش فاكرة حاجة وما كنتش عارفة احل. قولي لي البروسيس بتاعتك يا جنى لما تيجي بتحلي ال ACT reading. بقرا الباسج وبعدين بحل الكويس. Okay, yeah, right. صح. Logically. duh. أما نيجي نقرا يا جنى، هل انت بتسكيم ولا بتقري بضمير؟ لما بقرا بضمير بطول قوي، فساعات بسكم وساعات بقرا بضمير. يا ريت انا عايزاكي تجربي على طول نقرا بضمير. اوكي، انا عايزاكي تجربي الموضوع ده. عايزين نشوف هيفرق معانا في النتيجة ولا لا. انا عارف طلبة كتير بيخافوا يقروا بضمير في البداية عشان بيخافوا على الوقت، ولكن نقرا بضمير although فعلا بياخد وقت زيادة بيوفر لنا وقت في الحل. So I want you to try your best to do that. وبرضه لما نيجي نقرا انا عايزاكي تقري بالقلم or بالماوس، مش بعينك بس. اوكي. ماشي. أول passage كان صعب. It was a bit of annoying this first passage. جنى أنت جبتي excuse me ماريز أنت جبتي 4. برضو ماريز ممكن تقولي لي البروسس أنت بتعمليها عشان تحلي ال questions دولت؟ Maurice, are you with me? Maurice, are you with me? مايكروفون مش شغال. It doesn't want to unmute.
I wonder why. Let me help you out, Maurice. Boom. المفروض تجيلك request. برضو انت هتلاقي في مشكلة ما بين الكونكشن ما بين اللابتوب مايكروفون وما بين البروجرام نفسه. اعتقد في ايرو بيعمل مثلا اب ايرو. مفيش هيدفون، ما علينا. انت عايزه تخشي بموبايل برضو ممكن عشان الميكروفون يشتغل. انت عايز اسالك يا ماريز ايه البروسيس انت بتاخديها عشان تحلي الباسج؟ ده اللي كنت عايز اعرفه. يا عم عبدو، ميكروفون شغال يا عبدو؟ برضو لا، صح؟ وبرضو انت بره في الشارع مع صحابك، صح كده؟ طيب اتكلم في الميكروفون يا حبيبي. I read the passages but sometimes مش بيستوعب. انا برضو مش بيستوعب يا شباب. يا جماعة انتوا عندكم expectation غريب شوية. انتوا لازم تستوعبوا الباسج كلها. انا بستوعب في حدود 60 ل 70% من الباسج وانا بقرا. انا كل يوم بقرا novels وكتب وارتكلز وي وبكتب كمان كل يوم. اوكي، انا عايز اقولها لكم، مش هنستوعب كل حاجة، هنستوعب نسبة أقل ما احنا متخيلين. أنا عايزاكم تستوعبوا حاجة مهمة، ودولت ال overall main ideas. تستوعبوا إيه؟ ال overall main ideas. For example، أول passage ده كان زبالة. كان فيه 2 questions أنا كنت لازم أسكيب عشان أقدر أحل باقي الامتحان. Sometimes you have to sacrifice. طبعا انا جت الاسئله ال 2 questions دولت but I literally had to skip them في البدايه. So مش هنستوعب كل حاجه، ولو احنا كل شويه بنرجع وندور هيقتلنا. The worst thing you can do في ACT reading is go back to the passage. انا عايزاكم تحولوا في الهومورك. انتوا عارفين بديكم ACT reading homework. في الهومورك بتاعتكم I want you to try to not go back to the passage. Okay, I want you to try your best with that. Anyway, let's get this party started. احنا هنبدأ مع passage number 1. So passage number 1, again, if I'm skipping, if I'm lagging قولوا لي عشان أنا مش سامع نفسي. passage number 1 كان بيتكلم عن الناريتور، والناريتور ده انتوا عرفتوا تطلعوا الإجابة بتاعتكم فين، صح؟ تخشوا على test reports، تخشوا على الشمال test reports، هيطلع لكم الريبورت بتاعتكم بالإجابات لو دوستوا على الاسم والبلو box. Can I use keywords on the ACT? Yeah, of course you can use keywords على ال ACT يا عبد الرحمن. ده السؤال كويس، بس الكيوردز هيعمل لنا ايه؟ فهمني بقى، قول لي. ده اول حاجه نمبر 1، انت لازم تجرب في موك تيست. ما ينفعش تجرب استراتيجيز كده من نفسك، لازم نجرب بالموك تيست. الموك تيست هيقول اه ولا لا، فده مهم. نمبر 2، keywords من ناحيه ايه؟ الريدنج. الريدنج مش هيديك وقت تدور. الريدنج كلها keywords. الريدنج كلها keywords. معظم الاجابات هتلاقيهم كوبي بيست. زي ما انت شايف في فرق شاسع ما بين ACT reading عبد الرحمن، صح؟ و EST reading. So you find a big difference. Keywords، كل حاجة keywords في ال ACT. المشكلة الوقت مش بيسامح عشان ندور على ال keywords دولت أو نكونكت ال keywords دولت. So that's the biggest problem in ACT reading, right? So yeah, you can use keywords unlike ال EST. However, هل هنقدر يكفي الوقت؟ لا، مش هيكفي الوقت. هتقولي لي ممكن نجرب، ويا ممكن نجرب، right? yeah، ممكن نجرب عادي جدا، بس لازم نجرب. I can't see anything. Hold on.
ثانية واحدة. Let's get started. I've been saying let's get started for 10 minutes now. All right, let's begin my passage number 1. One second. Passage number 1 كان بيتكلم عن الراجل، والراجل ده كان بيحب الماونتن، وكان بيطلع جيكوبز ماوند، وكان قصة كده كبيرة عن الماونت والبريري والأرض ومش عارف إيه وكل حاجة من الحاجات ديت. The point of view from which the passage is told can be described that of a first person narrator who جنى أنت قلتي لي إجابة C. He visits the prairie in order to experience life as early settlers might have. كان إيه هدفه يا جنى؟ عشان في البداية يا جنى بيقول لنا كذا حاجة هنا right بيقول لنا what I cherish. So what does he cherish? What I cherish I've come to slowly, usually blindly, not seeing it for some time, and that's just how I discovered Jacob's Mound. So he's talking about cherishing, loving Jacob's Mound. You told me answer C. تفتكري ليه قلت لي answer C يا جنى؟ مش عارفة، مش فاكرة. مش فاكرة. لازم نفتكر طبعا، مهم قوي نفتكر ليه بنقول الإجابات اللي احنا بنقولها. هو ما راحش البريري عشان يحس بالسيتلرز اللي جم في أمريكا في البداية. انت فاكرة الباسج ده كان بيحكي عن ايه أساسا؟ شوية يعني. افتكري ايه؟ افتكرتي ايه؟ أو فاكرة ايه؟ عن الماونتنز وكده، ولما راح الاكسبيرينس بتاعه يعني. الاكسبيرينس بتاعه في الماونتنز. Let's actually zoom in وأوريكم ال important points اللي جه هنا في الباسج. أوريكم ال important points اللي جه هنا في الباسج. أنا قلت لكم لازم نقرا بالضمير، لازم نقرا بضمير. بس حاجة ميزة كويسة في ال ACT ال topic sentences و concluding sentence ليهم تقيل. It's important you know. بس لو عملنا topic و concluding sentences، هو ال topic sentence شايفينها هنا، وهو concluding sentence كل ده شايفين ازاي هو يعتبر الباراجراف كلها. فالاي سي تي برضو عارفين الحركات ديت، عارفين انتوا بتحبوا تعملوا ايه، وبيكونوا الباسج بطريقه ما ينفعش نعمل كده. So paragraph number 1 كان بيكلمني عن Jacob's Mound. I must have been looking too closely in narrative, but once I saw the volcano cone symmetry, I was drawn to it. So he's talking about how much he loves Jacob's Mound, how he loves the prairie will mountain, right? And then it continues here. I walked down a hawk-harried ridge and struck out toward the mound, seemingly near enough to reach before sunset. I was bestrung and on my way to becoming cocooned. I stopped to watch small events, but never for long, because the mound was drawing me as if it were a stone vortex in a petrified sea. So again, أنا عايزاكم تتخيلوا الراجل واقف في prairie، يعني حتة أرض كده فاضية. في الأرض ده you have Jacob's Mound, and he's hypnotized by it, right? He says, I cherish it. في البداية هنا. Here, it drew me in, بيشدني, like a vortex. He's saying, well, it's something like hypnotize it, right? Let's continue. More things or more points. Look at the topic sentences here. There are several ways not to walk in the prairie, and one of them is with your eye on a far goal, because you then begin to believe you're not closing the distance. You see how في الtopic sentence هنا
بيقول لنا ايه المهم او المفروض يعمله في ال prairie. the topic sentence بنقول عليها مهم عشان it sets up باقي ال discussion. so ال topic sentence ده بيساعدنا نفهم فين ال information or what the information is about. There's no shortcut في ال ACT reading. However, I'll look one more time. There's no shortcut في ال ACT reading. واللي هيدور على الشورتكات هيفشل, right? However, the shortest way is the straightforward way. So when we say احنا ممكن نركز على ال topic sentence, when we say احنا ممكن نركز على ال concluding sentence عشان ده بيقول لي الموضوع في الباراجراف بس مش معناها اسيب باقي الانفورميشن. في strategy طبعا هيقول well احنا ممكن نقرا اول جمله في كل باراجراف, برضه ده strategy وينفع. المشكله في الاي سي تي نص الاسئله هيجيب لك الاسئله من الديتيلز فحاجه رخمه, صح؟ Look at the next one. But I kept walking, and when I dropped into hollows and the mound disappeared, I focused on a tuft of grass to keep from convoluting my track. Okay, he's focusing on grass. That's cool. I came up out of a hollow. Jacob's Mound big now on the horizon, and I could feel it swell in my legs, and then I was in the steep climb up its slope, and I was on top. He climbed Jacob's Mound. I sat and looked. The thousands of acres that lay encircled around the knob, I really didn't see. Not at first. I saw air, and I recalled the woman saying, "Seems the air here hasn't ever been used before." And then I understood. I like this prairie county because of its illusion of being away, out of. And I like how its unpopulousness seems to isolate it. So this is an important point. واللي جاوب بتاعتنا هنا Mrs. Jenna for question number 1, right? What is the point of view of the narrator? The point of view of the narrator is someone who loves Jacob's Mountain, who loves the prairie, who loves nature. Someone who loves nature. Okay, so these are some big things or big points, guys. بس I would give you your attention, please. Let's zoom out شوية. There you go. Let's go back. So here, so you told me C, someone who wanted to live as a settler. Answer C is a bit off topic. So احنا مش هنقول answer C, نقول answer B, has an experience that leads to a deeper appreciation of the prairie. He is someone who enjoys the prairie, someone who enjoys nature, someone who enjoys isolation, someone who enjoys Jacob's Mound. Let me just do this right here. There you go. Someone who enjoys Jacob's Mound. So we're going to say answer C. Let's go to the next question. Question number 2. So here in question number 2, Mrs. Jenna, how does the narrator see the power of the wider prairie differing, if at all, from Jacob's Mound, right? So how does the power of the prairie differ from Jacob's Mound? I think you told me here, answer H. The prairie's power comes from its flat terrain. The power of Jacob's Mound comes from its height. كان في point في الباسج هو كان بيقول Jacob's Mound كانت أصغر or ما كانتش اللي هو افتكرها, كانت أصغر من هو متخيله. Okay, so G and H are both automatically incorrect عشان he climbed the mountain, right? And it was smaller than he thought, and it says it right here, and it's in the details. شايفين ازاي بقى اللي اتكلمكوا ACT ما بيهزرش. Details for the ACT is no joke. You can find it. I was on top from highway. I'd guess the summit ده, the bottom, صح, of the mountain, to be the size of a city block, but it was less than a baseball infield. Okay. So its power lay not in size, but in shape.
So when you're talking about size and height for Jacob's Mound, هو كلهم right ما فيش ولا واحد فيهم كلهم بيكلمني عن السايز وبيقول جيكوبز ماونت بيجي الباور بتاعته من الباور and no it's answer F right here right this is the only answer through elimination so في two ways برضو احنا ممكن نوصل للإجابة اللي عايزين نوصلها يا إما نوصلها عن طريق الإجابة الصح يا إما نوصلها عن elimination يا ده يا ده so answer F the Perry's power comes from limitlessness and Jacob's mound holds the imagination and وفعلا نتكلم later on عن imagination ده. Let's go to the next one, number 3. The main idea of the 6th paragraph. So, the idea of 6th paragraph. Mrs. Maurice, ممكن نقرا ال 6th paragraph ده and tell me what is the main idea of the paragraph. أنا عايز كل حد يقرا. أنا عايز كل حد يقرا. Paragraph number 6 right here. وقولوا لي what is the main idea of the paragraph عشان برضو identifying main ideas is really important والmain idea مش يجي بس في topic sentence. عبد الرحمن برضو يبعت لي الإجابة. Be quick now. انجزوا. Be quick. What's the main idea of the 6th paragraph? Very good job, Mrs. Jannah. What about you, Abdurrahman? What about you, Maurice? So what's the answer, Maurice, right here? Abdurrahman, انت ما قلتليش answer برضو. Okay, so what would you say the answer is? Good job, Abdurrahman. You can't see the answers. I don't know why, Maurice. انت على موبايل؟ no عشان ال answers موجودة قدامك. أنا المشكلة مش جاية من عندي يا حبيبتي. Yeah, it's not from me. المشكلة you need to zoom out, not me. انت لازم تزوم out. أنا الشاشة بتاعتي موجودة. Yeah. Very good job, guys. The Jacob's Mound is in the in between. So you have the skills موجودة يا شباب. I guess time ليها effect شديد عشان كده برضو احنا بنعمل mock في mock في mock في mock عشان ACT time really is very difficult to control. Number 4, okay, let's go to question number 5. Let's go to question number 5. As used in line 23, the phrase petrified sea refers to. So when we're looking at line 23 right here, we're talking about the phrase of the petrified sea, right? 20, 21, 22, 23. And so هنا بيقول لي as if it were a stone vortex in a petrified sea. Welcome يا مصطفى. فإيه هو ال petrified sea? What is the petrified sea? Is it Jacob's Mound? Oops. Let me go back again.
Welcome, Mustafa. We're reviewing the reading test. So when we talk about the petrified sea, انتوا لازم ترجعوا to the text. So what's the petrified sea? ابعتولي في الchat. Is it Jacob's Mouth? Is it the sky, the prairie, or the highway? مش هقرا بس الجملة بقى، انا هقرا لحد ما افهم احنا بنتكلم عن ايه. نهار لحد ما نفهم هنتكلم عن ايه. You guys still don't know, huh? Good job, Mrs. Jenna. وجبتيها غلط أول مرة ليه بقى؟ That's what we want to understand, and that's what we want to know, right? Why did we get this incorrect the first time, right? Mrs. Jenna, Maurice, Mustafa, Abdurrahman, what is the petrified sea? Maurice, good. Mustafa, good. ليه جبناها غلط؟ هتقولوا لي time. أم نيجي نحل ACT we have to ignore بقى التايم ونجيب الإجابات دولت صح. Everybody got this correct. It's the prairie. بس معظمنا جبناها غلط. حلينا as a mock test. انتوا بتخلوا دلوقتي احنا عندنا وقت ونقرا carefully بنجيبها الصح. Let's go to question number 6. According to the narrator, focusing on distant goal while walking the prairie is not recommended because now أما أنا قرأت الباسج ده معاكم right أنا قرأت التوبيك sentences وقرأنا ده في topic sentence معين. في حد فاكر لقيناها فين؟ في حد فاكر لقيناها فين؟ Nobody knows? So when لو انتوا عايزين تدوروا على information I want you guys to skim the topic sentences بقى. لو انتوا مجبرين تدوروا مقتنعين ولازم ندور okay you can skim topic sentences يعني skim the first 3-4 lines في كل paragraph وندور على الكيوردز زي عبد الرحمن كان بيسألني على موضوع الكيوردز you're still looking which is you know and the distant goal this is the keyword right the distant goal this is the key word right here بالنسبة لنا right? Still nobody told me, eh? أقول لكم موجودة فين؟ موجودة هنا right? موجودة في topic sense line 25 line 25 this is the key word right? line 25 yeah right there right there so again according to the narrator focusing on a distant goal while walking in the prairie is not recommended because إيه بقى
still nobody knows the answer. I'm surprised. عبد الرحمن لو سألتك walking or keeping your eye on a distant goal is not recommended because إيه بقى؟ We're gonna finish today at 3 o'clock. 3:15. Thank you, Mrs. Jannah. ممكن تقولي لي جنة جبتي الإجابة ديت إزاي؟ عشان بيقول because you then begin to believe you're not close closing the distance any more than you would. Good. ده You're بيخليه not closing difficult the يماشي. distance. قولي لي تاني. فده بيخليه difficult to measure. To measure صح؟ عشان بيقول لو انتوا بتركزوا على goal بعيد أو distance بعيد وده الجول بتاعتكم um, صعب عشان you're going to believe you're not closing the distance. You're going to believe you're not moving أساسا. You're going to believe you're not moving. And so this makes it progress difficult to measure. فينك يا أستاذ مصطفى ليه أنت مبعتليش answer choices? Question number 7. When Jacob's mound disappears from the narrator's sight, he shifts his focus to. Again, we're talking about sight here. Okay? We're talking about sight here. انتوا يا إما هتعرفوا الإجابة through elimination يا إما هتعرفوا الإجابة على طول يا إما بقى you skip it وبعد كده تدوروا على الإجابة بعد ما تحلوا الأسئلة التانية. Right؟ بس مش أنصحكم تدوروا على الإجابات في ساعتها. حلو كل الأسئلة تعرفوا تحلوها من memory. حلو كل الأسئلة تعرفوا تحلوها من memory. وبعد كده ارجعوا لحلوا الأسئلة اللي محتاجة بقى تدوروا عليها. So when Jacob's mound disappears, what does the narrator focus on? Again, focus on the topic sentences. حد يقدر يقول لي فين ال disappearing ده؟ Let me see. Good job عبد الرحمن. مريز جبت الإجابة ديت منين؟ عشان أول حاجة مريز لازم نلاقي فين الإجابة أو نفتكر فين الإجابة صح؟ Here, it's right here. I keep walking and when I dropped into hollows and the mound disappeared, I focused on إيه بقى؟ On a rock or a tuft of grass. I focused on a rock or a tuft of grass. So what does he focus on? Rocks and patches of grass. Right? Very clear, very direct. And that's why I like ACT reading. هي كويسة عشان it gives you answers direct, right? According to the narrator, what is the difference between walking in wooded areas and walking in the prairie? Okay. Now again, where do we discuss the wooded area? أعتقد بيتكلم عن نفس الباراجراف اللي كان بيتكلم عليها walking, right? عشان discussion is about walking. والباراجراف ده برضه كان بيتكلم عن walking. So أكيد هنلاقي الإجابة بتاعت number 8 في نفس الباراجراف بيتكلم عن walking. نفس الباراجراف اللي عنده topic of walking عشان سؤال بيسألك على walking, right? So what's the best answer هنا في question number 8? What is the difference between walking in the woods and in the prairie? Ooh, ooh, ooh.
Yeah, good job, Maurice. Good job, Jenna. So المشكلة بتاعتنا it's not comprehension skills. عبد الرحمن مستاف انتوا فين يا شباب؟ That's kind of cool. Look at the cup. It's a cup. Cup, hey, look at blend in. Cup, cup, cup. I got tea in my cup. Mustafa, ليه ما قلتليش إجابة يا Mustafa? So here you're telling me everybody's answer F, right? And it's line number كام? Yeah, so the woods, you know, enclosures, one leading to the next, and the walker can possess those little encompassed spaces. The woods have closed spaces, the prairie does not. Which of the following statements best expresses how the narrator first feels when he reaches the summit of Jacob's Mount? هل انتوا فاكرين the summit of Jacob's Mount كانت مكتوبة فين؟ أنا وريتكم على فكرة. Dun, dun, dun. محدش فاكر احنا اتكلمنا عن السمت فين؟ Nobody knows. We talked about the summit. واحنا قلنا ايه عن السمت؟ الدسكشن مكتوبة هنا عن السمت يا شباب. الدسكشن هنا عن السمت. The problem is انتوا بتمسكوا كلمة summit دوروا عليها، ده مشكلة. انتوا عايزين تلاقوا الباراجراف right بيتكلم عن السمت او discussion بتاع الباراجراف عن السمت. Not just the word summit، عشان لو عملنا كده احنا كده ندور على النقطة في البحر هنتبهدل. Good, Maurice. Good job, Jenna. Don't do. See, Mustafa, this is a problem right here, right? It says here, I climbed the summit. البطارية بتاعتي هيفصل الشحن كمان دقيقتين. So we're going to wrap up class. I climbed the summit. I thought the summit was going to be a city block, but it was smaller than a baseball infield. He was somewhat surprised the summit is not as large as he had believed it would be. It was smaller صح وافتكرها as big as a city block مربع في السيتي بس طلع أصغر من ملعب كورة أصغر من ملعب كورة. Last question we're going to do today, question number 10. The narrator most likely includes the William Quill anecdote in the end of the passage too. Right, so this is the anecdote and this is the story of William Quill. كان بيتكلم عن الراجل ده واشترى حتة أرض أو برخيص. Right here, William Quill. Right, so وليه كلمنا عن William Quill؟ ده يرجع للمين idea of the text. وإيه هو المين idea؟ إيه هو المين idea؟ البريري زي بحر والماوند واقفة في البريري in the middle of the prairie. So here the answer is J, and this is the main idea بتاع التكست كلها. Beautiful people, we're going to end class right now. Okay. Homework. احتمال هنزل لكم homework.
وهبعت لكم واتساب مسج اما انزل الهوم ورك. Do you guys have any questions before you go today? All right. Thank you for coming. You can learn anything. Mr. Sim out. Bye.